హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ ప్రజ్ఞ మ్యాథ్స్. ఈ సెషన్ లో ప్రోగ్రెషన్స్ కి సంబంధించి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 6.3 క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with the center A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm and 2.0 cm as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? సో ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమన్నాడంటే ఒక స్పైరల్ అనేది ఫామ్ చేశారు. ఎలా ఫామ్ చేశారు అని అంటే చూడండి, ఇక్కడ సెంటర్ ఏ, ఇంకొకటి వచ్చేసి సెంటర్ బి. సో రెండు పాయింట్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి అంటే ఏ అనే పాయింట్ నుంచి ఒక సెమీ సర్కిల్ ఇలా డ్రా చేసాం. ఒక సెమీ సర్కిల్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ L1. సో సెమీ సర్కిల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు బి అనే పాయింట్ నుంచి, ఈ పాయింట్ నుంచి ఇంకొక సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేసాం ఇలా. దీని లెంత్ వచ్చేసి L2. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ అనే పాయింట్ నుంచి ఇంకొక సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేసాం అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ L3 సెమీ సర్కిల్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ బి అనే పాయింట్ నుంచి ఇంకొక సెమీ సర్కిల్. ఇలా 13 సెమీ సర్కిల్స్ డ్రా చేస్తే, ఈ విధంగా 13 సెమీ సర్కిల్స్ మనం డ్రా చేసాం అనుకోండి. ఒకటి ఏ సెంటర్ నుంచి ఇంకొకటి బి సెంటర్ నుంచి డ్రా చేసినప్పుడు ఒక 13 సెమీ సర్కిల్స్ ఇలా డ్రా చేసి ఒక స్పైరల్ ఫామ్ చేస్తే వాటి యొక్క టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డ్రా చేసాం కదా, ఈ లైన్, ఈ లెంత్ ఎంత, ఈ లెంత్ ఎంత, ఇలా ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ సచ్ ఎ స్పైరల్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 13 కాన్సిక్యూటివ్ సెమీ సర్కిల్స్. సో ఈ విధంగా మనం 13 సెమీ సర్కిల్స్ ఫామ్ చేస్తే వాటి యొక్క టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. వెరీ వెరీ సింపుల్. సో గివెన్ రేడియస్ ఆఫ్ first semicircle is equal to 0.5 centimeter. So now radius of second semicircle that is nothing but 1.0 centimeter. Similarly, radius of third semicircle that is 1.5 centimeter. So next, radius of fourth semicircle that is 2.0 centimeter, and so on like that. Next, what we will do, we need to calculate the length of this first semicircle. That is nothing but the circumference of a semicircle. Circumference of a first semicircle that is L1 is equal to, what is the formula to calculate the circumference of a semicircle is nothing but pi r. So that is pi into 0.5. This is the first one. Similarly, circumference
of a second semicircle that is L2 is equal to pi r pi into 1.0. Circumference of a third semicircle L3 is equal to same formula 1.5. Circumference of a fourth semicircle that is L4 is equal to pi r is equal to pi into 2.0. So now we need to calculate the total length of 13 such semicircles. So now total length of 13 semicircles, that is equal to, we have to add this L1 plus L2 plus L3 plus L4 and so on up to L13. So here L1 is nothing but pi into 0.5. This is nothing but pi into 1.0, pi into 1.5, pi into 2.0 and so on. So now if you take pi common, inside the bracket 0.5 plus 1.0, 1.5, 2.0 and so on. So inside the bracket it is looking like AP series. Here the difference is 0.5 every time. So that's why we have to calculate the sum of 13 semicircles. Now we use S13 formula. So up to here we are going to use 0.5 and 1.0, 1.5 and 2.0 are in AP series. First term is nothing but 0.5. Difference is also again 0.5 only. So we need to calculate 13 such semicircles. Now S13 we have to calculate. So that is Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So that is Sn is equal to S13 is nothing but 13 by 2, 2 into 0.5 plus 13 minus 1 . 2 into 0.5 is nothing but 1 again. This is 12 into 0.5. 13 by 2, 1 plus 12 into 0.5 is nothing but it is 6. So we are getting 13 by 2. This is 7. So this is the value of S13. We are going to substitute that value here. S13 value we will substitute there. Pi into S13 value. Pi means 22 by 7. S13 value we got it. 13 into 7 by 2. 7 7 cancel. 2 1 time, 2 11 times. 11 into 13 is nothing but 143 centimeters.
So therefore the total length of 13 such semicircles is nothing but 143 centimeters. 143 centimeters. Very, very simple. See once again. We need to calculate the length of 13 such semicircles. First, L1 is the length of first semicircle. L2 is the length of second semicircle. L3 is the length of third semicircle, and so on up to L13. So pi, first semicircle radius is nothing but 0.5. So that is circumference of first semicircle is nothing but pi into 0.5, pi into 0.1, pi into 1.5, pi into 2.0, and so on. If you take pi common, remaining what is left? 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 inside the bracket. So this is forming AP series. That's why we should add up to 13 terms. S13. So that is S13 is nothing but 13 by 2, 2a plus 13 minus 1 into difference is also 0.5. If you multiply with 2, this is 12. It is 7. 7 cancel, 2 1 time, 2 11 times. 11 into 13 is nothing but 143.